హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రావణి స్టడీ కార్నర్. ఈరోజు మనం సోర్సెస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ టాపిక్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. So the provisions of our constitution are taken from many different constitutions of the world. So first is the US constitution. So manam US constitution nunchi we have taken the preamble, mana constitution yokka preamble, and the concept of judicial review and fundamental rights. Manaki 6 fundamental rights untayi kada. So a fundamental rights ane concept, these 3 concepts are taken from the US constitution. And next, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. సో ఈ యాక్ట్ నుంచి మనం ఫెడరల్ స్కీమ్ అనేది బారో చేసామన్నమాట. అంటే ఫెడరల్ స్కీమ్ అంటే అవర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అంటే వీ హ్యావ్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్స్. సో దీస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. అండ్ జుడిషియరీ, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ, సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్. అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్, మనకి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అండ్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్. వీ హ్యావ్ 3 ఎమర్జెన్సీస్. దోస్ ఆర్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ద ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో మనం బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ని అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా, దట్ ఈస్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ది లా అనే కాన్సెప్ట్, అండ్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. సో సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం అమెరికాలో చూసుకున్నట్టయితే దే హ్యావ్ డబుల్ సిటిజన్షిప్, అంటే దే హ్యావ్ ద స్టేట్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ద కంట్రీ సిటిజన్షిప్. సో బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. అండ్ నెక్స్ట్ వ్రిట్స్. మనకి వ్రిట్స్ ఉంటాయి, 6 వ్రిట్స్ కాల్డ్ హబీస్ కార్పస్, క్యూ వరాంటో, సర్టియరరీ అండ్ ప్రొహిబిషన్. ఇలా 6 వ్రిట్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ వ్రిట్స్ ఆర్ ఆల్సో టేకెన్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ నెక్స్ట్ బైకామరలిజం. బైకామరలిజం అంటే ఇన్ పార్లమెంట్ వీ హ్యావ్ 2 houses, దట్ ఈస్ ద లోక్సభ అండ్ ద రాజ్యసభ. And next, in some state governments, in some state legislative assemblies also we have two houses, the state legislative assembly and the state legislative council. So 2 houses of the parliament ఉండడాన్ని మనం బైకామరలిజం అని అంటాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజర్. లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజర్ అంటే ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ద లా మేకింగ్. సో అది కూడా. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఫ్రమ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అండ్ ద నామినేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు ద రాజ్యసభ. సో రాజ్యసభకి ప్రెసిడెంట్ నామినేట్స్ 12 members to the రాజ్యసభ. So these concepts are taken from the Irish constitution. And next, Russian constitution. So manaki we have fundamental duties in article 51A. So these concept of fundamental duties are taken from the Russian constitution. Next is the Canadian constitution. So manam Canadian constitution nunchi federation with a strong center ante. So ours is a federal government, that is we have powers shared between the central government and the state government. But if any difference occurs between the center and the state in any one matter, then the center has the more power. So దీన్నే మనం that is the center is the strong compared to the state. So the federation with a strong center అనేది కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్. సో ఇన్ 7th షెడ్యూల్లో మనకి లిస్ట్స్ ఉంటాయి, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అండ్ ద రెసిడ్యూరీ పవర్స్. సో దీస్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్ ఫ్రమ్ ద కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో మనం ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కన్కరెంట్ లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్. యాజ్ వి నో మనకి 7th షెడ్యూల్లో వీ హ్యావ్ ద యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ ద కాన్కరెంట్ లిస్ట్. సో కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న మ్యాటర్స్ అనేటివి దే కమ్స్ అండర్ బోత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బోత్ కెన్ మేక్ ద లాస్.
about the matters in the concurrent list. And next is a joint sitting. So joint sitting of the two houses of the parliament. సో ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద జర్మనీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వెయిమర్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఈ వెయిమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ. మనకు తెలుసు కదా, వీ హ్యావ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. సో ఈ ఎమర్జెన్సీస్ వెన్ వీ హ్యావ్ దీస్ ఎమర్జెన్సీస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ విల్ బీ సస్పెండెడ్ ఎక్సెప్ట్ ది టూ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆల్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటివి సస్పెండ్ అవుతాయి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం జర్మనీ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ద రిపబ్లిక్. సో మనకి ఇన్ అవర్ ప్రియాంబుల్ వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ అండ్ లిబర్టీ, ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ. సో ప్రియాంబుల్లో ఉన్న ఈ ఐడియల్స్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్, లిబర్టీ, ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్స్ మనం ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. So procedure for amendment of the constitution. So under article 368 the parliament can amend the constitution. So ఈ procedure for amendment of the constitution అనేది మనం సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం. So these are the different sources for our constitution. So it is a very important topic for competitive exams. Thank you.